Йоу. Запись вроде бы как есть. Так. Странно, очень странно. У меня почему-то не отображается. Так, а что за прикол какой тут у нас? О, все отлично. Так, пока тут загружается вся эта история. Подготовлю себе атмосферу. Так, у меня тут свеча чайная. Сейчас мы ее чпоньк. Все горит. Вроде как-то. Так, в аромалампу вставили. Добавляем масло эфирное. Пихта. Обалдеть. А сколько надо капель добавлять-то? Что-то даже уже и не помню. Три-пять капель. Угу. Перед этим надо тряхнуть. Ща. Мне кажется, добавить больше. Ну все. My whole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. Жду теперь, чтобы всю комнату окутал приятненький аромат. Аромат пихты. Пихта восстанавливает иммунитет. Это настоящий поставщик витаминов, помогает при насморке. О, как. Mind be purged, world be saved. Что у нас? Ежедневная отметка. Боже. Я чуть не забыла про этот обряд. Угу. Все, теперь можно продолжать. Да, как-нибудь онлайн есть?
кстати. Вот как лампа. Я, главное, сейчас не пролить ничего. Вот такая вот красота. Такая вот милота. Рукой я ее подальше, чтобы случайно рукой не сбить. Так, ну что? Что? Агент Фатуя. Ну, пошли. За Фатуя. Так, я что-то вспомнить не могу, почему у меня Наиль сейчас чуть ли не при смерти. Что вчера вообще происходило? План каков? Сейчас просто не спускаясь, настрелять и все. Я считаю план шикарный. Меня устраивает более чем. Ну, я тут на камушек встану. Да блин. Unleash! Как это так получилось? I must leave no stone unturned. Не хотела Let's спускаться. dance. Так, где-то My will embodied. попался. Cryo incarnate. Да-да-да-да-да. Поручение Суньон. Я же сегодня подготовилась. Наделала себя морковных палочек. Он сейчас скажет синь сорвать. Принести. Да. Так. Сейчас, кажется, собери вон на той горе. Ну давай. Посплетничаем. Что происходит? Ну да, 30к синь. Не, ну ты, конечно, интересный молодой человек. А мне ползти. Ладно. Поползли. Ну, тут колокольчики.
Блин, я думала, что ты встанешь уже. Так, нам нужен выступ, чтобы передохнуть. Все, отдыхай. Умничка. Ползли дальше. Давай, малышка, еще чуть-чуть. Свежий цветок. Все, собрала наисвежайшие цветочки. Специально для тебя. Ой. Не туда полетела. Немногонько. Чпок. Ой, а вы чего тут? Take your true form. Заморозилась от холода. Born of ice and frost. Give me some space, girl. Так. Что у нас? Монстры и... Угу. Ну, ближе будет к сюда. Ближе к сюда, к туда. Так, ну что, и йоу, ребятки, привет. Watch your cup. Another test subject. Такое дело. My will embodied. Ваши делишки. Transfiguration. The hunter becomes another test subject. Do your master's bidding. Ау. Красиво. Это было все красиво. Ну что, погнали дальше. Ой, уже чувствую аромат пихта. Обалдеешь. Какой приятный хвойный аромат. Так, дайте-ка я... Так. Давай вот так.
из засада. Кто-нибудь. Блин. Я думала, что получится. Да блин. Steady as stone. As a dutiful maid would. Manifest! Let's dance. Take your true form, by ordinance divine. Так, ты чего тут пробуешь, шаманишь? Unleash! А что, все? Быстренько как-то произошло это. А там что? Ну, ё-моё. Ну, ладно. Оу. Привет. О, там. Морковки. У тебя нет стиков, что ли, тут? Каких? Громких. Они взяли. А ты пошел? А поцеловать? А? О, Меня? А меня поцеловать? Все, хорошей прогулки. давай. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. Не забываем про ништячки. Тут. Так, а если загреть тебя, ты же не пойдешь? Или ты пойдешь? Ну, это извращенство какое-то, ладно. Так, пойду сейчас у Катрины заберу и пойду задание повыполняю. Next on the agenda, Should I save this money? we're way behind schedule. Ad Astra Abbott. Так, Thank you for ой, Ad Astra. экспедиция. Так. Мгм. А теперь я думаю...
Давайте Пойдем. Ой, ой, ой. Тан-тан, 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 тан-тан. Ой, ну я так спускаться буду долго. Что такое? Что случилось? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all... Who's asking? Do you... You bet I do. He was a crafty fellow. Well, we are always so, He just wrote... next to a small, white-haired Маленькая talking говорящая fairy. фея с белыми волосами. So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver... Really, he got me good. I count myself very... Of course, here it is. Come on, Paimon wants to have a... Давно не виделись. Как вы поживаете? Говорят, что вы путешествуете по Сумеру. А у меня сейчас как раз есть дела в порт Ормосе. В последнее время после обеда меня можно найти в таверне Джафар. Если мне улыбнется удача, то это письмо в скорости попадет к вам в руки. Навестите меня, вспомним о былом. Состоится ли наша встреча? Решать судьбе. Искренне ваш Кея. Huh? So he's here in Sumeru. Now, from what he wrote in the letter, it looks like he didn't... Or maybe he's just being sneaky. Yeah, you're right. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. После обеда. Значит, да? Bringing top-to-bottom reform to our foreign trade sector is exceptionally difficult. Так, подождите следующего дня. That Ну, ждем. Пилили. person has somewhere to call. Kaya should be at Jafar Tavern right now. Let's go see him. A long time ago. Ну, пошли в таверну. О, вот он сидит. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried it. Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here. Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing, spending every afternoon drinking at the tavern? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me.
Why would I ever do anything that might displease? The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry Алкогольную here. промышленность. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business Ну, purposes. интересно. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. Лучший эксперт по алкогольным напиткам. And how did that... So far, so good. I'm already in talk. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master Dealer... Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Интересный, конечно. Using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! Oh? What makes you say that? Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just... And? Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Don Winery had only just taken... I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria. And so I stowed myself away amidst the cargo. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. Дайнсов тут как тут. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not... These days, my surname, Alberich, is Фамилия probably the only link to Conria that I Альберих. have left. Гея Альберих. One death afternoon, please, boss. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, Потомок descendant of the основателя Abyss Ордена Order's Бездны. founder. Huh? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Ой, Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old... I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? чистокровная Very выродись. clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way. Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that is somewhat... So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant. Well, alright. See you around.
And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Well, I suspect that they call your brother their prince, precisely because there is a... Oh, so if he was the founder, he'd be the king, right? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you Ой, remember that я не name? помню. Yeah, the Течение Abyss судьбы. Order's evil plan. We learned about that back in Mons. Not new. Допустим. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health, your brother, he mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. So, you're going to the place that he mentioned? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another. Well, Раз, what are we waiting for? No. Now is not the time. No, it's just, I'm still waiting for my drink. Seriously? Не, ну напиток как бы это тоже важно, если он сделал заказ. Итак, отправляйтесь в место, о котором говорил Дайнселф. Ну, пойдем. О, может, тут что-то? Ой, не благословение, а какое подношение есть? Ай, ладно. Хоть немножко. Так. Полетели. Любители ракет и сладких конфет. Нет, 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 ползи. Любители ракет и сладких конфет. Мальчишка, герой приключений. Wait. This place... What about it? It looks pretty normal to Paimon. Yes. The forest has barely changed from how I remember it. Let's search the area and see what we can find. Ладно, исследуем Is местность. this a field? But it looks like it's been abandoned for a long time. It's an extinguished bonfire. Forest looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent... Nothing else stands out in this area. Wait, we're just gonna go barging in? Unlikely. There are no signs of life in this area. If you say so. Ну, пойдем, зайдем в гости. So there really isn't... There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's in... Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup box? Так, сейчас что-то будет. That's kinda disappointing. Paimon was hoping... Ну ладно. Hey, look! It's a bowl! Guess what... Can't you smell it? There's a heavy scent of medicine. Oh, so it's a medicine bowl? Так. Кровать. This bed looks pretty ordinary. What sort of person would want to live here? И какой у нас пазл Doesn't look like складывается? there's anything else worth their attention here.
My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. Noises? It's not much. Just some Ничего особенного, просто... А можно я не буду выходить? Нет, тут нравится, как бы. Прикольно. Ой. Ой. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although, for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Take your true form! Ой, тут что пополнение? Do your master's bidding! Manifest! Transfiguration! Где-то. I doubt that the appearance of those monsters was wholly a ley line anomaly, perhaps. Okay. What? You're going... Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating... Fair enough. Good thing there's a fireplace. Ну ладно. Ради этого придется достать кого-нибудь Кира. О, You want... Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Changing the subject, Dane's taking forever. ну ладно, We ждем came его. together, but now it's back to just being the two of us again. You know, so don't take this the wrong way or anything, but do you ever get tired of Paimon being around? Oh, you stop it! Now you're... So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. The stars? Wow. Yeah, Paimon understands. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles. And you too, Tavat. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy. All right. It's getting dark, so why don't you rest? Oh, Paimon will take... Oh, come on. Don't say that. Paimon just wants nighty-night. Go on, shoo. Off to sleep. ну какая милота, я не могу. Воспоминания о брате заполняют ваше сознание, и вы погружаетесь в глубокий сон. Все, спать. Hey, time to wake up. The sun has risen. What a deep sleeper. You do know that we... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate.
Это было мило. Ой. А, это Паймон готовит. Так. Halt! Ой. What do you think? This place is not whatever you think it is, nor your travel companion. You mean the one that your companion departed for the forest early this morning? What business is that of yours? Hmm? Do I make myself quite clear? Реально какой-то грозный мужчина. Well, what are you waiting for? I've been observing you, and you still. I'm warning you. No, Я okay? не желаю Fine. этого. Whatever. Just move aside. You. Oh, but no overreacting to anything you see in here, okay? Come on, Хорошо. then. Так, что будем делать? О! Ух ты! Mind your own business. How could he be? He was too young for anything like that. Он ведь был совсем So don't you lay маленький. a finger on him. Just fine. Huh? You know Conria? Who are you? Твои глаза. Do you worship a god, traveler? Sounds like you've had an eventful life. Эй, да. All right, well, my name is Ida. I apologize for my earlier hostility, but you must, and all who place faith in the gods are my enemy. That may be. But the fact is, this wretched curse of immortality. Who knows the curse? We lost our home, our loved ones. All we can do is watch helplessly as our... А почему Because, некоторые превращились в although человека? Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Сворот и Any основатели. who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. А, это типа Upon чистокровные us the остались gods placed the бессмертными. curse. But those whose ancestry belonged to the domains of Проклятие other gods were дикости. punished with the curse. He is Kari Bear, my illegitimate son. How times have changed. I can say that out loud with no consequence. I was a noble of Conria. I resented the life that my family... Then, one day, I met a Монштадтские корни. beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but Kari Bear faced great hardship from the very moment of his birth. After all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. I always owed him much, and now at least I can find... She was. Погибла. We were separated. Прости. It could be worse. I suffered, and now
Now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. Потеряв все, If nothing else, at least I still have Caribert. Что ты теперь собираешься делать? Yes, that reminds me. I only returned here to check on Caribert. Пойдем. С тобой можно повзаимодействовать? Ну ладно. Over here. I'm sure you're wondering why I brought Caribert here. Well, it's because he needs a medicine. That one which will help him to recover Лекарство, his... которое вернет разум? I do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. I believe that it might just work. Это было написано из read одной about it книги. in a book. Мгм. From the Royal Library of Conria. In my youth, I disliked the life of nobility and craved Звучит опасно. What other choice do I have? The gods have already punished us. What does one more... Never mind. As long as you understand. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they want. Okay. Угу. Для начала этот грибочек. Also, do you have any of Sumeru's regional specialties on hand? Кальпата сумерская роза. Oh, wonderful. This is the map. Угу. Создаем. Запретное. Так. Is it done? Ну что, сработает? In all honesty, I do not... Well, the moment has finally arrived. No! I said before that this medicine relies on the power, which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Понимаю твое нежелание. Let's go. Угу. Значит, идем заряжать. Adventure time! Off we go! Look at this statue. God of wisdom! I will utter no... You and your kind destroyed my home. You cannot mock God of wisdom. I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul, my son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no... If everything the gods have, then I
All I ask is for a tiny mirror. Please, God! Пожалуйста. Ну что, все будет хорошо. Так. Adventure time! Off we go! Так, где-то у нас держи лекарство. Curry Bear? Капец, вообще We've АФК. prepared. Curry Bear, it's me. It's your father. Curry Bear, please say so. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And but I'm here now. Papa's been by your side all these years. Are you still angry with me, Curry Bear? I know you're awake now, do you? I'm so sorry, Curry Bear. Forgive me. Please, please, please. Oh, gods above! What more do you want? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it! I knew it. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Может, причина в Other другом? reasons. What do you mean? Лечение не закончено. You really think so? Нужно give up. испробовать всевозможные No, варианты. never. And yes, you're right. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, Я помогу тебе. let's go. The most crucial ingredient in this medicine is the details don't matter, right? There is a waterfall near the statue I prayed at. I'll be here watching Curry Bear. Good. Then Так. Отправляйтесь к водопаду и наберите воды. Пошли. Так, еще надо розу найти. Оп, а роза уже есть. Так. Так. Не знаю, нужен ли этот фрукт, но на всякий случай возьму. Мало ли. Так, розу. Так. Ну что, поползли. Человек-паук. А, вот. Лотос. И роза.
Все, давай сажать грибочек. Ah, you're back. Coribear's condition is stable. By which I mean he... Anyway, Забирай. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't... Ah, good. Так, через некоторое время кто-то нападает, да? Понятно. Leave it all to me. Take your true form. Let's light it up. Everybody stand back. No touching. This is long overdue. Вот, блин. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Someone needs assistance. Transfiguration. Born of ice and frost. Так. What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness you were here. Oh, yes, I've got the fertilizer. Удобрение. Угу. Next, we Ой. pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dough. Собираем необычный грибочек. Так. Создали. Oh, sorry. I have been so very wary for many... I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Повторяем процедуру по новой. Также идем к статуе. Заряжаем. Короче. We're here. Wait a moment. Hey, what was that? Coribear! Он вышел Oh из no! дома. He must have left while we were... Come on! Ой-ё. Надо поймать этого малыша. Ну как малыш? Относительно малыш. Так. That's not Coribear. Right. Coribear's scarf was a gift. My eyes must be going. Ah, yes. It doesn't seem in... Давай Yes. посмотрим. Так, очень любопытно. Оп, грибочек. Ой, эти господи, такой малыш. Ой, еще грибочек. Did it go in here? Well...
Так, что ж тут в пещере? What a ghastly place. Has it... Huh. It looks like they're... Ой, worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling, and I've never seen anything like this in all my life. Oh, there's only one way to find out. так, так, так. Они на меня не сагрятся? Блин, все-таки сагрились. Я думала, что они сагрятся. Но я не хочу с ними драться теперь. Воу. Is this a teleportation device? What energy is powering it? Так. Take your true form! Давайте свет. Get out of here! No touching! Obey! Leave it up! Unleash! Так. А тут есть что-нибудь на исследование? Ладно, нету. Мгм. Оу. Оп. Телепорт. Мгм. Очередная решетка закрылась. Повел вечерок. Ого. Так. My will embodied! Cryo incarnate! Steady as. Мгм. Так, они там ходят, поклоняются. И ничего, в телепорте сейчас пропадут. Ой, и вправду. Понятно. Так. Так. А, повел вечерок. Ага. Так. 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 Так.
проползти я не смогу. Немножечко не понимаю. А. Наверное, да. How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down, or gravity itself? Так, а теперь куда? Ага. Вижу. Гуляем по потолку. Так, здесь нечего активировать. Идем обратно. Это очень странное какое-то задание. Необычное. Так. У меня тут уже... Моя ароматерапия подошла к концу. Блин. Oh, My pole arm doesn't Привет. distinguish friend Привет. from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. как твои дела? That's why I loathe crowded areas. Идти, потом бежать. It seems like I need to find a place to insert the rune. Мне сейчас 60 контроль проверять надо. Ой-ё. Просто спаси и сохрани. Жесть. Блин. Удачи тебе. Жестко. Ну, ты можешь попросить кого-нибудь. Там, например, брата своего. Просто ответа ему дашь, и он будет сидеть тоже помогать. Как вариант. Не знаю. Do you insist on an audience? Very well. Then I grant you the trial of destiny. Если не выживу. Хорошо. Take your true form! Может, ты выживешь. I'm going in! For Rex Lapis! Desolation! My will embodied! Cold suffering! Ой, ау.
Leave it all to me. Transfiguration! As a good knight should. И без ответов. Какой ты хитрый. Steady as stone. Они у меня в голове. Ты типа сам составлял? Ау! Teamwork is dreamwork! My will embodied! Ну все уже. Давай заканчивать весь судьбу. Who was that? На мелкие ТЗ He делает. was. Хотя обычно он его и не делает, но завтра общество задание с директором у него. He was a perfect being. He Это had, сильно. and yet, you. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and Я, more кстати, excited. вспомнила, что в первой школе, когда я училась, директор, он географию преподавал. Ну, знаешь, он так чисто по желанию, по настроению. То есть на постоянке он не преподавал. Я не знаю, может там, когда у него желание появлялось. Он чисто залетал, проводил урок и сваливал на этом. И так, может, раз в полгода он появлялся. А вот во второй школе, когда я училась, там директор вообще никакого предмета не вел. Чисто, короче, кайфовал, ходил, бродил. Да нет, просто ответ не распечатал. Лень. Понятненько. Кстати, у меня вот вопрос. А реально, что учебные дни будут длиться до 30 мая? Просто вчера, получается, Алена заходила на стрим, и она прям крайне возмущалась и рассказывала мне, что у нее там вообще в школе происходит, какая суета. Просто я, насколько помню, раньше, такого не было, чтобы до 30 мая учиться. Какие-то непонятные дела, однако. I think we. Ну все, тут путешественница в флешбеке. Oh, dear creature, why do you bow down? Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god, I am but a sinner. Что? You are like a flower, born in sin, yet pure. You need no longer hold back your resentment, nor accept. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond, and I shall shed a tear at the end of time. И что же сейчас будет? What just happened? When I saw that thing, my heart was in. I feel good. In fact, I feel. Oh, is that so?
Cory Bear! Oh, thank goodness! He's still okay. I have a strength for this to happen. Right at the... You say that I bowed before... I have to try... Cory Bear? Что, серьезно, вылечили? Ну, не то чтобы прям вылечили, но... Разум он свой обрел? Papa? Cory Bear! Oh, my goodness, it worked! You see, it worked! Cory Bear can speak again! Where's Mama? Господи. Mama is... Cory Bear, look at me. Do you know who I am? Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation, yes! How do you feel, Cory Bear? Are you fully awake now? Она средняя по Yes. возрасту учебка, мать какая-то It feels like I Почему? just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was high. Это прикол такой, Ой. что ли, у математичек? Что они body! шизанутые? What happened to me? Papa? What's happened to me? Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale world. Мне сегодня There's no more Conria класс сказала, here. что должна была быть контрольша No more по home. But алгебре. Она Do you know what придумала that и means? сделала по no геометрии. more red sky. No more end of the world. Ну, знаешь In ты, this как world, переменчивое You настроение have to было. be a little monster, but Am I? no. это дичь, Of конечно. course not. Look, Cory Bear, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So Ну how что, как could you тебе be под конец dead? учебного года? Really? Yes, really. Адская You've нагрузка. only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? Whatever happens, you mustn't Ну take покажите, it что под off. маской. Как они Окей, папа. выглядят? I won't. I promise. Как Not чересчур since that выглядит day без have I been масок. so Мне теперь очень glad очень as I интересно am узнать now. это. I can't believe this is really happening. I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like once a murderer, always. But the god we saw in that cave, that wondrous power, it was truly enchanting. Писать начал по-другому. Surely that must have been the reason I bowed down. Как Now по-другому? then, after one beseeches a Что god, подробнее? and the god responds by answering their prayers, should they, Разъяснить эту мысль. piety is hardly my area. A sinner? Oh, don't be absurd. You and I have both no matter. I am going to pay my respects with or without you. У меня мелкий на уроке сегодня 5 получил. Так я ему расписала все. С первого урока четверга до субботы. Какой он умничка. О, ты, кстати, как вообще относишься к тому, как у тебя твой брат учится? Ты условно на него, ну, типа, мозги не канифолишь, если он, допустим, там
оценки нехорошие получает или еще что. Как ты вообще к этому относишься? Так, обратно в пещеру возвращаться. Someone needs assistance. Какое долгое задание. Я думаю, я его быстренько сделаю и побегу бродить в совместном режиме. Но нет. Да нет, и его дело. У него есть 5 пятерок в четвертях. Я доволен. Это здорово. Leave it all to me. Что ты так относишься? Get out of here! Off we go! Transfiguration! Я By просто ordinance divine! вспоминаю. Меня так родители давили, они прям по поводу оценок максимально переживали. Obey! А как так, если будут плохие оценки? У девочки таких оценок быть не должно. Такая дичь на самом деле. Ну и как бы плохих оценок и не было. My will embodied! No! Impossible! What happened? The hilly churl worship... Was it all an illusion? That's true. Yes, it can't have been an illusion. It was neither illusion nor... Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we could hear... Ну ничего, тебе осталось еще немножко. Еще в июне доработаешь в лагере, потом у тебя будет отпуск. Будешь кайфовать. Устраивать Cory Bear? марафоны по просмотру. Where has he gone? Oh, no, no, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and Вот no начинали sign же of Геройскую anyone having Академию been смотреть. here. Там, получается, на какой вообще серии остановились? На 10-й вроде бы. Да. This does not bode well. И на этом все, пока что закончили просмотр. Wait a minute. This isn't how we... Oh, no. Потому что сейчас у всех началась вот эта вот суета с окончанием учебного года. The mirror, it's Кому-то broken! надо писать диплом, кому-то надо исправлять оценки, кому-то надо проверять контрольные работы. He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. Ah, if he'd just done as he was told! Ah, we have to find him. Так, у нас в школе у 87% девочек даже четверки в четвертях редко вылазит. Ого.
Ты прям такую статистику точно It's his привел. scarf. He dropped it. Looks like we're going the right Это way. на основе Come on. твоих исследований. Я в августе на турбазу поеду с волейболом. Кайфарик. О, блин, это тема. Coribert! Coribert! Where are you? Это вообще обалденно. Турбаза, волейбол. Curses! Forest rangers. Hey, Я помню, Who are you? мы раньше we haven't seen you around here before. What's на your business here? протяжении, ну, получается, 3 лет где-то, Have you как seen только наступали летние каникулы, hilly turtle? A hilly turtle мы should have приходили come на past this way. школьное Have поле. you seen it? У нас была I asked волейбольная you сетка. first. Мы Don't просто make this more поначалу, у difficult нас than it было needs to несколько be. человек, мы приходили, I играли, said, потом народ have начал you нарастать, seen нарастать, a нарастать. hilly И turtle? у нас это уже была как традиция. Мы, ну, где-то стабильно раза 3 в неделю собирались, играли в волейбол. Hey, whoa. Look, there are hilly turtles. Exactly. Matter of You Но один раз я, конечно, очень жестко поиграл в волейбол. forest ranger scum! You, А, you это как раз spawn of the было, seven are all the same. I'll have your heads if you получается, so после much as 11 laid a класса. finger on Coribert. Да. You're Вот, raving вот mad. буквально You've got закончила some 11 gall класс. coming here to our И nation как обычно, insulting то, the что там на forest выпускной rangers. же надо там Curse там you all, подготавливаешь, там forest условно rangers. наращиваешь ногти, еще что. И, короче, я с этими своими длинными ногтями, которые были, ну, блин, даже не знаю, где-то, короче, вот такие вот, прям вообще пипец длинные. Вот, пошла играть в волейбол. И что ты думаешь, мне один ноготь просто так его вырвало. Кстати, с того момента я больше не играла в волейбол. А, хотя нет, вру. Нет, я играла в волейбол в прошлом году, но мы играли водный. Я даже не знаю, будет это считаться с волейболом или нет. Это так, чисто в воде стояли, там как-то набрасывали мяч. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Блин, Makes no хочу в sense. волейбол поиграть. You. Нужен He'd только only мяч. just regained his mind. How could you do this to В him? школе ровно 200 So tell me, девочек. Мне трудно Forest считать. rangers. Did you? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. Так мало If you девочек. must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest. Yes. Водный каках. Wonderful. Wonderful. Let's go. We have to find him. Почему? Не, ну, водный тоже Wait, you're прикольно. leaving? Потому Not что even a находишься в thanks for the водичке, info, goodbye? условно, когда припекает солнышко, и ты сразу такой охлаждаешься, окунаешься. Тоже клево. Ну, не очень, конечно, когда мяч начинает улетать куда-нибудь вдали, себе придется плыть за этим мячом. Так что как-то, ну, такое себя. Я люблю бить подачи, и все. Угу. Я так понимаю, ты подачи... Ну или вообще, когда ты играешь в волейбол, ты, наверное, прям по жесткачу ударяешь, да? Короче, ты играешь по харду? Не жалею никого. Мальчиков 159. А, школа маленькая. Ну, она реально прям какая-то маленькая. Я ненавижу холодную воду и песок. Coribert! Coribert, stop! Whatever you saw, I told you. We're... Песок? Не, я понимаю, окей, холодная вода. Coribert? Потому что она не всем нравится. А песок? Почему тебе песок не нравится? How could this happen? Come! То есть тебе Coribert, даже не we нравится have to go строить home now. песочные замки из Papa's песка? here to take you home.
Это же... Это детство. Это чисто детство. Ой, тут какая-то суета происходит. Papa, I can't take it. Please, Cory Bear. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Маску снимает. Так. Это получается, что если Хиличуру снимет маску, то он самоуничтожится. I see. I understand now. Finally, it all makes... Или нет? Или да? Я не понимаю. А потом, вот да, он снял маску, и что? You're awake. Finally, we... Wait, no. Why am I still calling you Traveler? Oh, of course you haven't. With your status, you can hawk. In any case, I've been used. My real name is Clotar. Clotar Alberic. You saw it too, didn't you? Oh, at long last. I have... Так, That тут что-то is прям no business of какая-то yours. A sinner. суета максимальная Yes. происходит. Salvation for a sinner can only... Coribert did not deserve his fate, but now... It's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become... the loom of fate. Да, со всей дури ударься, это мое. Ай, ну блин, такие подачи больно принимать. Dangerous. Потом так руки горят после Never этого. imagined that you, of all people, would deny the Зачем abyss. так делать? How ridiculous! We once believed that you Ну would ладно. bring new strength and hope to Это просто Conria. прием To идти на us, пролом. you were the abyss. Правда, когда я так в A школе играл, wondrous Харви, mystery девочки far кричали с beyond каждого our удара. imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. We Капец, отбивал yearned все руки. for that future. We Людям. looked to you Знаешь, когда я to take us тихонечко there. бил. But what did you bring us Офигеть. instead? Oh, Prince of А ты Conria. случайно волейбол не смотрел? Вроде так называется, я не помню. What did he just call me? Чего? Traveler! Hey, Traveler! Traveler! А что сейчас за подмена была? What the fuck? You're awake! Oh, thank goodness you're awake! Paimon was worried sick! Traveler? Traveler? Сухой песок любишь, на замке не What люблю. happened while you were unconscious? Эх ты. I checked the Эти ley замки lines еще не nearby. строил. It appears that the abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Я еще когда подавал, Information мяч and специально memories закручивал, flow чтобы within the ley сильнее было. lines. What did you witness? А, я эти подачи принимать You вообще mean не Clotar любила. Alberic? After Прям, founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great очень many жестко. things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither after 100 years, yet his dark Киборг legacy lived убийца. on. The defiled Волейбол. stat, you could say that. Вообще-то не He волейбол, wouldn't а be the Abyss Order's волейбол. prince otherwise. Are you alright? You have a troubled Ты look серьезно on your думаешь, face.
Что я что-то не смотрела? What happened? Мне кажется, ты посмотрела абсолютно все, честно говоря. So you saw his memories from centuries ago. А вопрос будет Through your правильно own задать, eyes. что ты не It смотрел. all but defies belief. Still, as I'd suspected, the notion of the loom of fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar тебе жанр Alberich's не son, нравится? Caribert, and what happened to him. And yet your brother never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that... Indeed. Clearly this series... What is it? The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? A male and female skeleton, buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried? What? That's impossible, unless... Clotar... This all raises far too many questions. I need time to think. We should part ways. Huh? It's better that we... Who's he? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. Не фэнтези, If не the time is фантастика. right, I will tell you when we Musical. next meet. But what do you mean that he saw the Traveler? How is that possible? I fear that while these things... What? Why? What? All right. There go. What is it? Huh? Мне не нравится аниме, где нет жанра фэнтези, исекай, фантастика. За редким исключением, например, Коремия. Тогда интересно, каким образом ты вообще наткнулся на Хремию? Как это вообще произошло? Так, все, больше ничего нет. Так. Mind be purged, world be saved. Короче, я вчера вечером поехала к подруге ночевой, вот. И мы решили предаться, так сказать, ностальгии. Посмотрели один очень старый, такой слезливый, романтичный фильм. Вот. И сегодня утром она поставила будильник, вот, у себя на телефоне. Я офигела с того, что у нее будильник звенит каждые 2 минуты. У нее будильник стоял, получается, с 10 до половины 11. Я проснулась по первому будильнику от ее звонка. Просто. И я наблюдала все это время. Я просто лежала, наблюдала за ней, за тем, как она вообще на будильник никак не реагирует. Я не знаю, как можно не реагировать, потому что у нее, реально телефон лежал прям под ухом.
вообще абсолютно пофиг по барабану. Я потом уже ее разбудила в 11 часов, и то кое-как уже ее там тоже Mind be растолкала. purged, world be Вот. saved. Я у нее спрашиваю, ты вообще будильник не слышишь? Она такая, нет, вообще тишина. Очень необычно то, что некоторые люди, они вообще не слышат свой будильник. И вообще нет никакой реакции. Для меня это как-то очень нестандартно, что ли. Потому что, ну, я не знаю, если я услышу, что пришло уведомление, My звонок, pole arm doesn't мне distinguish как бы friend будет from пофигу. foe, А and если there это is именно clearly a limit сигнал to the red rope's будильника, power. я начинаю сразу That's why I просыпаться. loathe crowded Я areas. не могу спать. А я, кажется, только сейчас поняла, почему так. Почему у меня такая тема. Короче, в детстве как-то раз родители куда-то уехали, и они попросили дедулю, чтобы он со мной пару дней пожил, потому что мне надо было там ходить в школу, еще что, чтобы он, так сказать, проконтролировал меня в этом плане. И, короче, одним прекраснейшим утром была зима, было холодно, дома было холодно, вот. Я проснулась, пошла на кухню, поставила чайник, вот, хотела попить чаю. Но из-за того, что был мороз, дома было прохладно, я решила прилечь обратно в кровать. Я просыпаюсь от того, что меня будет дедуля. И спрашивает. Mind be purged, Я не помню, что он тогда world be спрашивал, saved. но он спросил, типа, то, что «А ты почему чайник забыл выключить?» До меня тогда уже доходит, что, типа, что вообще произошло. Я прихожу на кухню, смотрю на этот чайник. Короче, в этом чайнике вся вода выкипела. Там черный налет. Крышка на чайнике была пластмассовая, она расплавилась вся. Вот, короче, там чайнику стало очень-очень плохо. И вот, кстати, с тех пор я так и начала сразу вставать и стараться больше не ложиться, чтобы не поддаваться на эту уловку. Урок с самого детства был усвоен. Небольшой. Так, а что еще тут по заданию? Варную я проходить не хочу. Хочется что-нибудь... Что-нибудь. Откроем концовку с Дионой. Так, сейчас я на пару секунд.
The assumption that every person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. Mind be purged, world be saved. Так, что тут по накоплениям? Как-то грустненько. Накопила 7 штук. Класс. Конечно, хотела попробовать выбить Ганьёй созвездия. Но, видимо, как-то многого хочу. Так. Пойду пофармлю немного. Надо пойти пособирать. Потому что надо уже готовиться к новому баннеру. Тогда да. 2. А. Ой. Спасибо, Кать. The assumption that every person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. So long time ago. Ну что, полетели. В совместном режиме нельзя было. Так, и что же нас тут ждет? Ой, тут надо соль достать. Угу. Так, парящая плита. Только такие пари, как Сорош, могут видеть парящие плиты в оскверненной палате. Удерживайте навык взаимодействия Сорош, чтобы она остановилась, и парящие плиты стали видимыми. Да, I must leave no stone unturned.
Так. Ладненько. Кажись, сработало. А я... Нет. Блин. Ну все, вставай. Вот, блин. Ты чего, Париж? Да падай уже. Так, тут у нас тоже парящая плита. Но я сейчас же свалюсь вниз. Потому что не смогу закарабкаться. Приплыли. Туруру. Блин, ну не получается. А!
Что за приколы? Whenever you need me, I'll be there. Ой, у меня тут все голодные. Unleash! Я не понимаю. Не хочу. Не хочу. Ладненько, сделаю это попозже. Пойду тогда сюжетку поделаю. Так, сорож мы убираем. Сейчас подойду.
This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream. These memories... Sounds like an immersive experience. You don't need to do this for me. We never give up halfway. All right. Wanderer, Is that because you... I hear footsteps. This place is huge. No, there... There's someone you're awake. Uh-huh. Not a scratch. This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor, disguised as a as the second, but Katsuragi... Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabuki Mono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Так, наверх, вниз, куда? Так. О. Ау. Это было больно. I was abandoned. Okay. I heard my mom and dad... He kept coughing all... But you can't. You promised me. Yup. We're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise. After leaving Tatarasuna, the balladeer... What happened to the child? He died from his illness while he was still very young. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different. The voices have gone. Let's keep going. Ау. Попалась абсолютно на все ловушки, которые есть. Так. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you can continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Born of ice and frost. First. What an annoyance. No touching! To lurk. I'll protect us. Oh. I must counterattack. Transfiguration!
Put your back into a killjoy! We've only just begun! Cryo incarnate! You. Get out of my way! You can't run! Let the show begin. Unleash! Looks like I went too far. This place is dark. I'm a note in the original version of such a creepy atmosphere. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even... What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your... Save your breath. I'm sure you think so, but... Surely... I just can't have you... I merely... Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering. Look at you. Oh, don't get so sentimental. By then, see you at the victory feast. Poor little tongue? Forget it. The plot does not end. Yes. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results and your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Steady as stone. Let me amuse myself. Take your true form! Это электро-штучка. Over here! Unleash! Cryo incarnate! Over here! Let's dance. Manifest! Let me amuse myself. You really know how to get me going. Obey! Time to clean up. The more, the merrier. Look at me. Так, Just once. идем дальше. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take... Welcome. I look forward to a fruitful When do we start? You seem impatient. You should know. The biological transformation is a lengthy process. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to... Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. That was gracefully worded.
Ever wonder what they think if they... I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The doctor again? That person gives off a very... It's normal for him to give you... Let's move on. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes. In your eyes, are there any differences between humans? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnation? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and I've seen enough of my past. If possible, no matter the consequences, I won't. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you... I've always believed that human lives as a puppet living in a... Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. But then I met you, and I finally realized that I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. So I beg you, grant me this opportunity. Very well. Since your mind is made up, you have made your decision. Now, take this. Set him free? A puppet? What's he doing here? It's... You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is... my... Is he alright? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. Ого. This Да is trying блин. my patience. Have you got all your memories back now? Questions? Feeble human, behold! That's far enough! If the wind rises.
Боже, как им At my управлять? command, you shall fall. Wind rises. Perish! Insignificant pest! You dare to gaze upon me? Squall and fury. My endless cycle begins! Wind rises. Feeble human! Squall and fury. Ой, ё. Imbecile! Get out of my sight. Disappeared. What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing... The memory recovery seems to have been a success. Come on. Let's continue. Welcome back, Traveler, Paimon, Balladeer. It feels like we... You don't like being addressed by that name? It's fine. But after learning about everything the doctor did, there's no way I can... I'm not planning on returning to the... So, you're quitting the Fatui for... It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile. But that doesn't mean your own... Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see changing the world. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little? Even if I'm completely worthless, there's Lesser Lord Kusanali. You purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes. And I took pains to make sure that you'd acquire that information. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell... Very clever. I guess you could say that... Utility to others is what gives me worth. Oh, right. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly? I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, so that's how you found out who's... Well, whatever your reasons, you did me a favor. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that... I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. Some things in this world can never be brought back. Everything that you feel is real and lasting. To be human is to live with imperfections.
But humans can't live without. You understand what pain is perfectly well, even without the past is set in stone, but you can keep moving on. And the long— Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Ooh! Paimon wants to pick an ugly— Why? Because Paimon— Then I hope we don't see much of each other. A name is life's first gift. You didn't— The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a— No! Paimon only does nicknames. If it's a serious— Have you got anything? Правила изменения имени и пояснения. Угу. Прикольно. Я что-то волнуюсь за свой большой правый палец. Почему? Что с ним не так? У меня он страдает из-за мечей. Мечей? Имела. Так, окей. По поводу мечей понятно. По поводу мела тоже ясно. О каком мече ты говоришь? Какой меч еще? Он тут стерся почти до мышц. Что? Нет, ты серьезно то, что он у тебя прям стерся до мышц почти? Я просто этого представить даже не могу. Я вот сейчас смотрю на свой палец. Хочу назвать тебя Облачко. Are you sure? Okay. Have you got any? Давай так и останешься, странник. Нет, не получится. Ладно, значит, будешь Облачко, так и оставлю. Are you sure? Oh, alright. У меня есть коллекция игрушечных мечей. Now you have a name of your Это own. тот, который ты показывал, одну фотографию прислал. What Ну, about только a там nickname? топорик был. Are you done Что-то в yet? этом роде? Still thinking. Stop rushing me. Take your time. I В don't need to see каких-то you again местах, да. until you've Я thought of пишу one. рукой сейчас. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the Офигеть. price. You mean the Fatui? The doctor, А ты сразу at научился least. писать с правой и левой Now that your рукой? stance has Или changed, тебе пришлось I believe your научиться future path will писать левой change рукой? accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. А покажешь, If you пожалуйста? see them in Inazuma,
Please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. Хотелось бы посмотреть на коллекцию. That is up to you. Huh? But if we do... It's fine. Let them stab their blades and... No nonsense. All right. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. И как What давно he ты went through today коллекционируешь? would have been like living an entire Давно этим lifetime делом in an занимаешься? instant. Yeah, true. But even so we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. Да, пришлось. У меня кожа тонкая. Со временем стирается и восстанавливается потом. Но я помню, ты рассказывал про сверхрегенерацию кожи на пальцах. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. Есть. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. Два сломанных. Ну, The ничего dark страшного. clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that ride around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told. Я требую фотографии. That you must walk to Коллекция. Ну, точнее, не требую, пожалуйста. Требую звучит как-то грубо. Что я сейчас прочитала? Я один раз указательный окончик домялся из-за падения разбил. За 3 урока восстановился. Как? Капец, у меня тут на пальце, блин, порез был от ножа маленький. Он у меня, недели 2,5 заживал. А тут просто... My pole arm doesn't distinguish friend За from 3 foe, урока. and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. Офигеть. Тебе можно в Геройскую Академию идти. Воздух свистит люто. Ну, это, конечно, необычно, весьма необычно. А вот эта коллекция, она условно какая-то тематическая в плане того, что условно мечи там из каких-нибудь аниме или еще что? Или просто? Ну, короче, за 2 часа 45 минут. Сейчас в Дискорд скину коллекцию. Давай. Было бы интересненько посмотреть. Нет, просто прикольно. Я люблю на пляже камушки собирать. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, good, huh? Look at that. Did По someone дому break it камни while they were лежат. cleaning the room or something? Разного размера, разного цвета. Paimon doesn't remember there being a cleaner. Еще недавно, когда ходили гулять в лес,
Я еще набрала коры. Сосны. You sound lost, and I know why you... Huh? Is it? У меня такая Unfortunately, своеобразная the fate of Tevat коллекция. cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance. But for У меня anyone в городе else, мечей игрушечных мало, а я их люблю. who can Поэтому say, скупаю новые, when a которые вижу. small animal runs into a tree trunk, like a vase that Ну, falls to если the что, как ground, вариант, можно же еще и whether заказывать. it is broken by a Там, cat например, or Озон, by a bird, Ваутбрис. the result is still a broken vase, is it not? History. The voices disappeared, and who the heck was that? It feels wrong to... Если тебе прям так мечи очень нравится коллекционировать, там-то выбор побольше будет. Ну и, соответственно, можно будет более детально рассмотреть. Там по отзывам или еще что. Так, а что? А что? А сюжетка? Все? Это было последнее задание по сюжетке? Какого? Чего? Я думала, что растяну немного. Но оказалось, что нет. Ты там, кстати, проверил? 60 тестовых работ. Угу. Захар онлайн. Чем ты занимаешься? World be saved. Хварно я делать не хочу. Ну, пойду тогда поброжу немножко. Оу. Короче, сейчас тут телепорт открою, потом там. И приближусь к заданию. Я слышу уведомления в Дискорде. Но у меня на компе не открыт Дискорд. Так что я сейчас посмотреть не смогу. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. Может быть, получится без QR-кода зайти. Я не помню почту. Нет, почту помню, я не помню пароля. О, привет, Захар. Так, люблю свою палочку крутить. Жалко показать не могу. Так, а где коллекция? Как твои дела, Захар? И как у тебя там с дипломом? Ты написал страницу? Все получилось? У тебя есть? У тебя телеграм есть? Просто будет удобнее куда скинуть. Мне просто еще руки хотела показать с оружием. Да, конечно, есть. Сейчас скину. Так, сейчас. Секунду.
Так, сейчас я закреплю. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. Ну все, я в принципе скинула. Что, если что, я в телеге почаще сижу. Вот. Типа он пока покурит в сторонке. Я вчера практику написала 20 страниц. Отлично. Это очень и очень хорошо, Захар, что ты хотя бы практику написал. Так что, найс. The assumption Но с that every дипломом ты тоже person не has somewhere to затягивай. call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds Чтобы and beasts a потом long с time ago. еще более горящей жопой не носиться. Мне когда диплом писала, был хардкор. А так, в принципе, все нормально. У тебя как? У меня все тоже хорошо. Вот. Да, в принципе, хорошо. Вот сегодня наделала себе морковных палочек. Сижу, хрумкаю. Прохожу задания. Ой-ё. Ну, это реально хардкор. Держи. А, кто это мои палочки тут стырит? Не знаю. Ага. Да что вы говорите? Ну а дверью-то хлопать зачем? Вот засранец. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's Сейчас еще power. пару секунд, я еще на That's why I компе loathe открою crowded телегу areas. тоже. Чтобы она была. То слышишь, что уведомления приходят? Хочется как бы посмотреть. Mind be purged, world be saved. Так. Марк, это ты динозавр? Почему динозавр? My pole arm doesn't distinguish friend from foe, Я and тебе there is отправила clearly a limit первое. to the red rope's power. Любимое оружие. That's why I loathe crowded areas. Да, это просто палка картонная. Угу. Фига! Ты еще при этом левой рукой делаешь? The assumption that every person has somewhere to То call есть, если home ты is условно naive. возьмешь в I got руку used to living in the ручку, mountains alongside the birds and beasts a long time ago. то ты типа сможешь запросто как бы там вот эти все махинации поделать.
Боже, как это делать? Ну, типа... Блин. Сейчас, может, найду что-нибудь, что не особо жалко. Mind be purged, world be Да блин. saved. Ау. Сложно. Сложно. А кто? Я думаю, ну может, друг Захар написал. Кстати, ты тоже можешь написать. Нет, если что, будет еще и телега. My pole arm doesn't distinguish friend from foe. Сразу And there is личка clearly открыта. a limit to the red rope's power. Доисторический. That's why I loathe crowded Ой, areas. ладно тебе, ничего не доисторически, нормально еще. Доисторическим можно считаться... Ну, когда? Но явно не в этом возрасте. Так что все окей. Правый хуже. Парадоксально. Я почему-то думала, что ты это... Типа правый все лучше делаешь. Как обычно, правая рука ведущая. А ручкой не умею, маленькая. Не, ну эта труба, она огромная. The assumption that Она every большая. person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and Так, beasts a а long где time ago. остальное оружие? Там, где чего? Где эти замесы с воображаемыми врагами? Где аж воздух свистит? О, и Захар тоже. Написал. Умничка. Mind be purged, world be saved. Ты откуда? Ты откуда взял эту коллекцию стикеров? Я добавила к себе. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. А вот, и видео там отправляю. А вот нашел. Вопрос, где ты это нашел? И каким образом? С мечами особо неинтересно. Ага. Mind be purged, world be saved. Чисто нашинковал. А он тяжелый в руке.
Блин, прикольно. Не так. Я кручу видеть бесконечность. Ау, прошу прощения, прошу прощения. The assumption that every person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. Все. Да, нелегкий. Капец, ну у тебя прям тренировка такая получается. Ай. Mind be purged, world be saved. Так, короче, мы сейчас уже переместились плавно в Телеграм. О, у тебя случайно нету этих? The assumption that every person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. Не знаю. Потому что по факту у тебя вот эта труба, она есть уже. Как бы мечи тоже есть. Просто ать. И все, и будет еще копье. Так. Я, короче, что думаю? Думаю, наверное, на сегодня стрим уже буду завершать. Вот. Но, если что, я всегда как бы на связи. Либо мы сейчас можем переместиться в Дискорд и в Дискорде еще поболтать. И что-нибудь еще поделать. Вот. Или также в телеге. Просто. Mind be purged, world be saved. Условно. Вот. Так что как-то такой вот расклад. Немного. Поэтому на сегодня по стриму пока что все. Завершаю. Спишемся. Увидимся завтра. Хорошего вечера, хорошего настроения. И пока-пока. А я пойду смотреть нормально видосы со звуком. А то я смотрела до этого видоса без звука.